Hello guys, nice to meet you. I'm Bellatrix Aiden. I'm a cosplayer from Ukraine. I have been a cosplayer maybe for already 7 years, and now I want to talk about Russian and Ukrainian cosplay events, our fandom. Maybe you will be interested in this term. Akkor fordítom, ő is Bellatrix Aiden, Ukrajnából érkezett, 2007 óta cosplayezik, hát 7 éve cosplayezik, és az orosz-ukrán cosplayes meg konos világot fogja nektek bemutatni. Okay, I saw your cosplay event. It's very interesting. It's, I think, very different from our convention because our convention is just cosplay show, a lot of cosplay show. We have a lot of skirts, performances, a lot of defile. It's like your craftsmanship, like yesterday. We have different contests in the defile. Just single, double. I think pair is a double. Group. I don't remember everything. Original. Maybe you draw something and you just put an image of this. Also, it could be Lolita, different game. Now there are a lot of game cosplayers in Ukraine. It's very popular. Természetesen nagyon nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy itt lehet, és számára nagyon más, mint az orosz meg az ukrán konok, mert ott csak konkrétan fölmennek a színpadra, és egy cosplay showban általában van egy-két originál, és a performance és a craftsmanship egyben van, úgy, mint tegnap, hogy így előadják magukat, szóval egyben van a performance. By the way, we have just very strange contest. It's contest of only kids. It's very popular to have your own kid who is also a cosplayer. It's very popular. Valamint ott nagyon népszerű, amikor a gyereküket beöltöztetik. Külön kategória van a gyerek cosplay versenynek. We had different contest prizes. We can have a jury contest. We have a prize of the audience. Igen, hogy ott általában úgy díjazzák, hogy a zsűri díjazza, és ugyanúgy a közönség is tudja díjazni a cosplay versenyt. I was previously a person from the jury, sometimes. There are a lot of topics which I should check with balls in my list of contests. For example, we should check that the costume we saw is such as at the picture. Also craftsmanship as yesterday. I think also you should act on the scene like a character. It's not a static pose. Maybe on some contests, on some events you could see just static pose, but it's not very popular. Szóval rengetegszer zsűrizett már nála otthon, és ott úgy zajlik a zsűrizés, hogy ugyanúgy megnézik, hogy mennyire szépen vartad meg a jelmezt, és a színpadon pedig elő kell adnia magát úgy, mint felfel. Szóval nem csak statikusan beáll pózokba, hanem elő is adja a karaktert, szóval igen. You should act on the scene as character, as I said. You should perform something even if it's not a performance. You just show your costume. Szóval, ahogy mondta, elő kell adni magát, és elő kell adni a karaktert, szóval nem csak pózolni, valamint, hogyha nem is tudsz performance összerakni, valahogy olyan show-t kell biztosítani, hogy a jelmezt bemutassa teljes mértékben. We have different contests from the craftsmanship and performances. It's karaoke. It's just a big contest, but our audience doesn't like it as I saw it on the third floor yesterday.
van náluk karaoke is, és igen, és ők annyira nem szeretik ezt a karaokét, ahogy látta nálunk fönt is, hogy így az emberek általában menekülnek. Akkor igen, akkor azt látta, hogy az emberek szeretik náluk. Igen? De. Oké, akkor módosítok, hogy ő azt látja, hogy náluk nagyon szeretik ezt a karaoke dolgot, náluk viszont általában menekülnek. Így a szobából. It's not very popular now, but previously we had a lot of contests of J-pop, J-rock, of costumes like Shinya, Hizaki, I don't know, other singers, and that's all. Igen, most egyelőre még annyira nem népszerű, de régebben J-pop és J-rock zenéket adtak elő. Now it's pretty popular to have K-pop battles. Groups are dancing from the K-pop clips. Most az a népszerű, hogy K-popot adnak elő, és általában így ilyen valaki versus valaki, szóval így általában ilyen zenés vagy táncos csatákat is előadnak a színpadon. All these contests are performed on the stage. We have a lot of chairs. You shouldn't stay behind all people. There are enough space for all audience. Igen, hogy ez általában a színpadon zajlik, és ugyanúgy, mint itt, leraknak székeket, és általában még a székek mögött is általában állni szoktak. The cosplay show could be for 1 or 2 days, and each day it can be like 7-8 hours non-stop. Általában a cosplay verseny 1-2 napig szokott tartani, és olyan hosszú, hogy általában 7 órán keresztül is tart egy cosplay verseny. Szóval gondolom különböző kategóriák vannak náluk. As I saw here, there are a lot of lections, there are a lot of presentations which I saw in other buildings. We have not so much, maybe lections about wigs, cosplays, how to do something, and no presentation of Star Wars and everything like that. Igen, ahogy látod, hogy itt például a másik épületben workshopok zajlanak, ami náluk általában nem szokott, és különböző szubkultúrákat vegyítenek össze ezen a konon, például a Star Wars-osok, az 501-es légiósokat, és náluk igazából csak cosplayesek vannak, szóval mondta nekem is így itt az ajtóját, hogy teljesen oda van a Star Wars-szét, viszont nincsenek náluk Star Wars-osok sajnos. Sometimes you can participate in game battles on platforms like PlayStation, Xbox, and also Pump, Dance Revolution, DDR. I'm not sure is it popular here, but it's pretty popular in Ukraine. Néha ilyen gamer sarkok is vannak náluk, és ott DDR-ezni lehet játszani egymással, szóval lényegében ugyanúgy, mint itthon nálunk, és kérdező nem tudja, hogy mennyire népszerű a DDR itt. Szerintetek népszerű? Igen? Yes, it's popular here, the DDR. We adore cosplay contests like photo cosplay, cosplay video. It's online competition. There are a lot of photographers in Russian and Ukraine that are working like cosplay photographers. Some people pay them, and the results of cosplay photos and cosplay videos could be presented in the contest. Vannak olyan versenyek is, hogy cosplay fotóverseny és cosplay videóverseny, az általában online verseny szokott lenni, és általában vannak, akik fotósokat bérelnek föl, és úgy készítenek fotósorozatokat kifejezetten erre a versenyre. Also fan art contest. I'm not sure is fan art which I saw here was participated in contest, but it's very interesting to participate in Ukraine and Russia in fan art. Valamint vannak fan art versenyek is.
Our hosts on the stage participated in small performances from the coordinators of cosplay show. It's like a major. Szóval akik konferálnak, igen, magyarul nem tudok, így furcsa átváltani magyarra, azok is szoktak néha előadni valami ilyen kis show-t, így a kezdetekben, mikor kezdődik a jelmezverseny. Our cosplay fandom appears maybe 10 years ago, but then it was like only Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, and that's all. No other. Later, maybe 7-8 years ago, it was Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, and Naruto, 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 and that's all. If you see something interesting, it's not Sailor Moon and Naruto. Oké, hát 10 éve jelent meg náluk ez az egész cosplayes, meg konos közösség, és hát a kezdetekben csak Sailor Moon-t láttak mindenhol, legalább nem tudom 4-5 évig, utána bejött persze a Naruto, és akkor mindenki Naruto-t szétített. Hát igazából ugyanaz, mint itthon, nem? Vagy hasonló, hogy Attack on Titan, hát mindig vannak ilyen a jelenleg legnépszerűbb dolgok. We don't have a lot of materials which we could use. It's very complicated to order a craft foam and warbler from Germany. We are using only PVC and some foams like craft foam, but it's not craft foam. Szóval náluk általában csak ilyen polifómot szoktak használni, meg dekorgumit, mert a warbler meg a Wonderflex nagyon drága, és egyelőre még elérhetetlen számukra, mivel a vám meg minden, szóval sokkal drágább, szerintem drágább is, mint itt. I know a very funny story about materials. We had in our cosplay group a girl, I don't remember how she is called. When we had a cosplay of Kuroshi Tsuji, Black Butler, she came to us and asked to sew her costume, and it was done from the wait, I don't know how it should be in English. Sorry. Magyarul tudom, vélésanyag. De mindjárt lefordítom. Stuffy. Stuffy. She was supposed to be made from the Kuroshi Tsuji with this material, and it was very awful, and we were shocked and asked her maybe the top part of the costume will be from the different material. Volt egy cosplayes, aki ilyen bélésanyagból vart össze, Kuroshi Tsujiból akartak csoportot csinálni, és ugye volt a... Hogy hívták a főszereplőt? Sebastian, igen. És akkor annak a cosplayt megcsinált a bélésanyagból, ami igazából csillogott meg minden, és hát egy ilyen frock kosztüm az nem éppen abból az anyagból kell, hogy álljon, megcsinált, és mondták, hogy hát ez annyira nem jó, úristen, takard el valamivel legalább, hogy így ne csinálj. Oké, akkor mindjárt veszek egy kötényt, és akkor fölkötöm, és az is izéből volt, bélésanyagból, szóval kínos. Maybe it was 5 years ago. I hope that situation in Ukraine is better than that time. Igen, ez 5 éve volt, szóval azóta már fejlődtek egy kicsit nagyon, mint látjátok. It's pretty popular to use Atlas satin. I'm not sure about the naming of this material. I hope you understand what is it. In Ukraine, in costume, and on each photo it's very shiny, it's very awful, and each cosplayer doesn't like it, but each cosplayer uses it. Because it's cheap, I think. Yes, it's very cheap. Yeah.
Szóval náluk nagyon népszerű a szatén használata, mivel ez nagyon olcsó és könnyen elérhető az országokban, de neki annyira nem tetszik, mivel nagyon becsillan a kamerába, szóval igyekeznek más anyagokat is használni. Sometimes some cosplay events try to get some guests from the foreign countries. I remember sometimes Kyiv event get some Japanese groups who sings and plays some instruments at the parties. Igen, ők is próbálnak külföldről külföldi vendégeket hívni. Emlékszik, hogy volt egy japán banda, aki táncolt meg énekelt még. Nálunk például a Kokia, nem tudom, emlékeztek. They don't have any sponsors. Maybe some little shops which sell some anime stuff and nothing else. They can give some gifts for like prizes for cosplayers, and that's all. And it just cosplay organization is paid from the money of organizers, and it's not. They don't know if they will get some money from this event, and sometimes they can lose it. Igen, szóval ahogy hallgatom, ugyanaz a helyzet, mint nálunk. Például, hogy nincsenek szponzorok, nem tudnak szponzorokat találni az animekonoknak, mivel bármikor oda mennek hozzájuk, így nem veszik őket komolyan, mivel nem hiszik, hogy egy animekon az egy reklámértékű lenne bárkinek is. Ami szerintem nem igaz, és így próbálják saját zsebből kifizetni ezt az egészet, és van, amikor van bevétel, van, amikor meg nem. Cosplay versenyeken pedig ugyanúgy az árusok, néhány árus van csak, és azok szoktak felajánlani ilyen nyereményeket a cosplay versenyhez. I remember another funny story about our photo cosplay. As I said, it's very popular in Ukraine. Last time when we had a cosplay photo shoot of Kuroshitsuji, we were in the center of Kiev. Igen, szóval előzőleg, amikor Kuroshitsuji, Kurofika, nem tudom. De Kuroshitsuji, nem nehéz kiejteni, it's really hard to tell Kuroshitsuji. Black water. Anyway, igen, elmentek fotózni a városba. Our photographer gets some cosplayers from our group and get them from, take them from us away, and some just pair of young girl and young boy came to us and asked maybe he can took a photo of us. We said okay. He then took maybe 2 photos with us, and after that he decided to pay us. And he paid so much that we had a lot of money for taxi, for our dinner, for 3 people. Oké. Szóval ugye elmentek fotózni, és akkor a fotós ugye elvitt néhány embert külön fotózni, hogy ilyen külön képek is legyenek mindenkiről, és akkor amíg ott álltak, odajöttek turisták, gondolom, hogy fotózkodhatnak-e velük. És akkor mondták, hogy persze, és akkor miután lefotózták, a kezükbe nyomtak egy csomó pénzt, ami igazából elég volt 3 ember ebédjére, meg konkrétan így a jelmezüket is fedezték félig meddig, szóval elég menő. I think there are a lot of funny stories when you try to get a photo shoot in the center of some capital of Ukraine, Russia. It's not the purpose of the story. Sometimes I remember another story when we came to some building which was just in process of creation. And then we tried to get inside. We asked the workers. They called someone and told that we can go there, but you should go with our sponsors tomorrow on the boat somewhere. And we just, we won't be there, sorry, we will leave tomorrow. And then we can go inside, but without sponsors.
Igen, szóval elég sok érdekes sztorit tud, amikor elmentek fotózni Oroszország vagy Ukrajnába, például Kijevbe, egy a fővárosokban ugye nagyon sok a turista, és akkor egyszer elmentek fotózni egy ilyen kis központba, és akkor odajöttek hozzájuk a biztonsági őrök, hogy hát itt nem fotózkodtak meg minden, de viszont, hogyha holnap jöttök, mint ilyen lányok, ilyen hosteszek, akkor talán megengedjük nektek. És akkor mondjuk, hát nem vagyunk eladóak, bocsi, meg holnap megyünk el, és akkor itt what happened next? They said you can. Igen, és végül tudtak fotózni azon a helyen. It was like a happy ending, I think. You know, in each country all events are so different. For example, I was once in Japan and it was very interesting event. I just remember it. There were no cosplay shows. It just a way to get photos on just different stands, presentations, organization prepared a lot of different walls and stuff to take photos. Just you should pay to take a photo. That's all. Тебе надо платить, да, чтобы там пофоткаться. Сам фоткаешь. Да, это не в конвеншене, а просто в городе. По конвеншену. Хорошо. Szóval volt egyszer Japánban egy konon, és ott az volt az érdekesség, hogy például neked kellett fizetni. Nagyon sok jó fotóshoot helyszín van ott a konokon, és ott fizetni kell azért, hogy az előtt a bizonyos fal előtt, vagy valami előtt fotózkodjál. Szóval igazából le kell perkálni, nem kérdeztem meg valamennyi forintot, vagy eurót, ilyent, akármi, és akkor ott fotózkodhatsz végül. Szóval így... Akkor úgy nézem, hogy hamarosan kifutunk az időből, ezért van-e valakinek kérdés, akartok valamilyen kérdést föltenni, valami fölmerült esetleg? How many cosplayers you have in Ukraine? Do we have a bigger scene than this? In Ukraine you don't have a big scene, maybe 1,000 persons in one event just. I think this event is very big. But it's really good if you have only half or certain or people and you have a cosplay contest all day. Yes, there are a lot of cosplay contests, but you should have a pre-judging before the contest, not in the day of the contest, and before 1, 2, 3 weeks before the contest. You should show your costume, you should tell about your prizes, competitions previously, because it can be that on the day of the competition you will be in very awful costume and you shouldn't go on the scene in this. And sometimes some events have such thing like prejudging before 1 week when you should show your performance on the stage. And if it's not interesting, you could just be kicked off of the program. It should be done for performances, for skits, for karaoke, for defile, for K-pop battles, for everything. Szóval először azt kérdezte, hogy mekkora a cosplayes közösség külföldön, ment náluk Ukrajnába, és azt így mondta, hogy körülbelül 1000. Utána megkérdezte, hogy kérdeztél, hogy... hogy csinálják, ugye, hogy mégis egész napos cosplay van, annak ellenére, hogy ilyen fele egyharmada a látogatók száma miénkhez képest. Igen, és akkor mondták, hogy ott nagyon durva előzsűrizés van, szóval a kon előtt már 3 héttel meg kell mutatni a jelmezedet,
hogy van, és a mindennél, hogy jelmeznél 3 héttel, vagy performance-nál 1 héttel előtte be kell mutatnod, hogy miből fog állni ez a performance, milyen show lesz az, és ez mindenre igaz, karaoke-ra, mindenre, és hogyha nem tetszik a zsűrinek, akkor mondhatják, hogy bocsi, ezt nem kérjük. Szóval ez nagyon szigorú. One more question. Do you have more time on the stage to make your performance and show your costume balance? Because in a simple craftsmanship here, you have only maximum 1 minute. You mean in limits? I think each event has different limits. Very different. For example, I think single défilé it should be 1 minute. Double 2 minutes, group it could be 3 or just maybe even 9 minutes. It's just different each event. Performances are also very different, maybe from 3 minutes to 10 minutes even, because I remember my first performance was like 15 minutes. It was Naruto. Oké, akkor azt kérdez, hogy körülbelül hogy zajlanak a... Igen, mennyi ideig? Na, a memória. Na, nem a régi, idősodom. Igen, és akkor mondta, hogy igazából rendezvényfüggő van, ahol 1 percig tart egy egyéni kategória, akik ketten vannak, annak 2 percet adnak, csoportban 3-4-5 perc. Viszont amikor előadnak, akkor viszont olyan 3-10 perc körül szokott lenni. De neki volt egy performance, ami 15 perces volt, ilyen Naruto-ból cosplayzett. By the way, I remember one more thing. It's pretty cool if you are talking in the microphone on the stage, because all cosplayers try to record their sound and just play it on the stage. Igen, nagyon nehéz beszélni a színpadon mikrofonban, mivel általában mindenki náluk is igyekszik előre fölvenni a hangot, és úgy adni elő a performance. And I saw a lot of boys, cosplay boys here. It's very interesting because in Ukraine there are so much cosplay boys. I think they don't like to dress up. Maybe in future something will change, and our boys just begin to do makeup, to use circle lenses and wigs. Cosplay boys are not so interesting like girls in Ukraine. Szóval ott látta, hogy itt például sokan vannak fiúk, akik cosplayeznek, mert náluk annyira nem. Most egyelőre még elkezdték ezt a cosplay swing, meg kontaktláncse, paróka kombót, de még nem nagyon cosplayeznek, talán majd a jövőben. The prizes for the guys in the contest are very different. For example, you can get a sewing machine, a laptop, a microphone for karaoke, but sometimes you just get some anime figurine and that's all. A díjazás is teljesen különböző, van amikor laptopot nyersz, egy mikrofon, például a karaoke versenyen, de van amikor csak például egy figurát kapsz. Csak mondjuk én örülnék egy figurának, de... Igen. More questions? Yeah. Yes. Who was your favorite character you cosplayed until now? I think my favorite character is Edea Kramer from Final Fantasy VIII, because it was like a child dream. I wanted to make her for ages, and Final Fantasy sound. Victory sound. I like it. Just in time. Oké, kérdezte, hogy ki a kedvenc karaktere, akit valaha cosplayezett, és mondta, hogy Final Fantasy 8-ból... Final Fantasy... What's in that store? Adele. Oh, I remember that because it was really pretty. Yeah. Nem elszépen magyarok el. Szóval a Final Fantasy 8-ból Adele volt a... Adele, vagy hogy ejtik magyarul egyáltalán? Valaki ismeri? Final Fantasy 8-ból. Ilyen fekete ruhája van, és ilyen tollai vannak. Na igen, az volt a kedvenc cosplayje. Még nagyon régen nagyon szerettem Final Fantasy 8-et, szóval a gyerekkori álma teljesült.
but you know you should like each character you do, because if you don't like your character, why you should cosplay? I think I have more than 50 cosplays, and I like each character from them. Szerintem mindig azt kell cosplayezni, mint a legjobban szeretünk. Neki is 50 cosplayja van, és mindegyiket úgy szeret, mint a saját gyerekét. Szóval szerintem ezen mindenki így van, mindenki a kedvenc cosplayt, karakterét cosplayezik. More questions? Yes. Hi. Can you tell us a little bit about your costume now? And we saw this beautiful red one from, I don't know the name of the manga. The red one. Yesterday, yes? Yes. Okay. Now I am Yukari Yakumo from the Komaju Densetsu. It's a Japanese game from the Toho series. Maybe you should know Toho series, a lot of cute girls, small girls, but in Tohovania they are not cute girls, a little cute. And yesterday it was a Korean manhwa, not manga, The Bride of the Water God. The name of the girl was Soa. She was drowned in the water because in the village there were no rains, and it was like a sacrifice to water god. It's just a romantic story. Igen, szóval nem hír, de nem tudom, hogy milyen. Van egy japán ilyen játék sorozat, úgy hívják, hogy Toho, és ő abban öltözött meg valamelyik karakternek. Nekem nevét elfelejtettem. Which is the character you cosplay? Yes. Yukari Yakumo. Igen, ő. Igen, és tegnap pedig a vízisten mennyasszonyával cosplayezte a főszereplő lányt. Nem tudom, ismeritek-e, a magyar kiadás is van. Igen, akkor. More questions? Yes. Sorry, I think I don't say it very good. I want to know a little bit about your costume, not the character. Sorry, I didn't about get the it. costume. Okay, now there are a lot of materials I used. I will try to ask Enji how it should be called. Satin. First of all, satin on my sleeves, yes, sleeves. Az ujja. Szóval szatént használt főként ehhez a lila anyaghoz, igen. Fur. It's done from the fur, and this thing also. Fur is glued with feathers, black feathers. Ezeket a fekete pityókat a karján, vagy itt bemutatom. Milyen szép a suci. Ezeket szörméből csinálta és ragasztott bele tollakat. Okay, I will tell everything else. As I said, so we don't have such materials as craft farms, so such things like I don't know if you see it. See, okay. It's PVC. It's a lace of plastic. You should cut it with knife, and it's very complicated to cut. Very I don't know. It's very hard to cut it. And you should maybe to use some temperature for your knife to cut it. Szóval föláll, vagy jobban reprezentáljam a hölgyet. Szóval ezt a részét PVC-ből csinált, és általában, ezt a PVC ugye, mert a polifom az nehéz, és nehéz vágni, ezért általában fölmelegítik a kést, és úgy szokták levágni. Ez műgyantából van, műgyantából letöntve. Igen, ez az ezüst rész pedig nyomtatva van, anyagnyomtatva. De nem tudom, kérdeztem is, hogy nyomtattak az anyagra? Igen, nyomtattak az anyagra. Viszont az a baj, hogy kifutottunk az időből, és Jurikon már így mondta, hogy így kéne. Legyek a gonosz, jó? Igen, a gonosz! Verjétek meg! Olyan kérdésetek van, ami az előadási felületi témájához kapcsolódik, azt nyugodtan csak hoztam készítésre hasonló témákat próbáljuk
Hát ez királyban is meg lehet, csak 40 percet csúszni. Igen, szóval már csúszásban vagyunk, szóval be kéne fejezni, szóval... Szóval elnézést! Thank you for your attention. Nice to meet you.